Sometimes out of a terrible tragedy can come an amazing miracle. For Joan Frigg, it began when her daughter came to her with a premonition. Cheryl was in my living room telling me that she didn't know what it was, but she knew that her and Daniel were going to die. One April afternoon, Cheryl's deadly prediction came true. She was driving with her two kids, 11-month-old Daniel and 5-year-old Ashley. Without warning, a drunk driver crashed into them head-on. 7 people died as a result of the crash, including Cheryl and Daniel. Cheryl's parents found out later that day. Well, we made a few phone calls and the lines were busy. We got nothing but busy signal. And about that time, we noticed that headlights were coming down our driveway. And it was our deacon that came and broke the news to us. It was 20 minutes before Ashley could be pulled from the wreckage. She had survived. Her left leg was crushed. Part of her lungs collapsed, and injuries to her brain were extensive. Ashley slipped into a coma. The pain, the sorrow, the hurt comes from a depth in you that you have no idea is there. It totally rips you apart. 2 weeks later, on Easter Sunday, Ashley miraculously woke up from her coma. Dr. Hellickson from University Hospital called. Ashley's out of the coma. So we went in the room and Ashley says, "Hi, Grandma, hi, cramps." Her recovery was miraculous because she could not only speak, recognized people, but she could also drink and eat, and she really was a miracle. And the Friggs quickly discovered that Ashley coming out of her coma wasn't the only blessing. While we were talking to her, Ashley was faced towards us, and then she looked away from us and looked up the ceiling, and her voice was very weak and shallow, and I couldn't hear everything she was saying. But she said, "Daniel, Daniel, Mom." And she carried on a conversation with him and smiled and would nod her head. But when she raised her hand and went like this, and she spoke up loud enough to hear, and she was saying, "Goodbye, Mom, I love you." "Bye, Daniel, I love you." And then turned back to us, pointed up to the ceiling. She says, "Can you see the hole? Can you see them? Can you see them?" And she kept repeating it, "Can you see them? Can you see the hole?" Was Ashley really able to see her mother and brother? For her, the images were vivid. In heaven, it's bright like that, and it's so bright that the sun was shining on it, and there's never any dark. I saw my mom, and I saw the man. The man told me I had to go back, and my mom said she loved me, and then that's all I remember. She said to me that Mom had been there with her when she was in the coma, encouraging her to come out of it. She was lying in bed, and she'd raise her little eyes up as far as she could, and she said, "They went that way. They went up." And I was going with them, and I stopped and said, "You can't go. You have to stay. It's not your time." And so she said, "I'm here, and they're in heaven." She just seemed so at peace with it, like Mom had gone off to work. And she knew where she was, no big deal. Those close to Ashley believe every word of her story. Was the hand of God reaching out to this family? So I think he just pulled back the veil and let her see a little bit of heaven to help her. 3.5 months later, Ashley was released from the hospital. She started her physical therapy, and her miraculous recovery began. From a coma, we never see someone heal as fast as Ashley, appeared to. I mean, it just, something was on her side. Someone was there to say, "Hey, this girl's got to be here, and we're going to make it the best we can." Did Ashley Dial experience a miracle? Did she get a glimpse of heaven? Whatever occurred seemed to touch all of the people around her. Yeah, but good thing I got to stay here. Or I wouldn't see my grandma or grandpa. Many times when I cry, Ashley will pat me on my back and say, "Grandma, it's okay. Mom's in heaven and she's happy." Ashley's a miracle child.
She blessed me tremendously by being able to work with her. To have a small child take your blinders off is very humbling. She just was so positive. Heaven's there. من گفتم ما به لهجه خودمون آبادانی میگیم ننه. گفتم ننه اینجا چه میکنی؟ بعد گفت ننه من اینجا چه میکنم تو اینجا چه میکنی؟ گفتم اینجا یعنی او دنیاست. با تعجب چیزی نگفت. داره اشک آروم از چهرهش داره میاد بیرون. خیلی غمگینه. با چه هیئتی با چه لباسی؟ احساس میکردم میگم اصلا احساس میکردم دو سه تیکه لباس سفید رو هم پوشیده. یه چیزی شاید شبیه لباس احرام تو خانه خدا که میپوشن، یه چیزی شبیه اونا، ولی لباس مدل مشخصی نبود. خب اون سفید هم با سفید ما فرق داشت؟ بله خیلی. من از زیرش مادرم قلبش عمل کرد و باور میکنید از زیر این پارچه خط پارگیه که قلبش یه خط نورانی خوشگلی میدیدم رو قلبش. به جای خط بخیه خط نور میدیدم. بله یه خط نوری میدیدم. بعد گفتم یه خورده شوکه شدم، ولی اون مثل که منتظرم بود. فقط یه خواهش ازم کرد، نه بوسیدم نه گذاشت ببوسمش نه بهش دست بزنم. نمیدونم چطور آگاه شدم. گفت مادر الان بیبی جون، او که گفتم موقع زایمانم بود، گفت بیبی جون و فلانی میان بالا سرت، الان میان پهلوت، تو رو خدا جواب هیچ کدومشون رو نده. اصلا بهشون یعنی همون مامایی که شما رو نه شاهدی که اولین نفر وقتی داد زد برگردیم یه کسی بود به نام بیبی جون. ما میگفتیم زن عمو مهدی، زن عموی پدرمون بود که اونجا تو خونه زندگی میکرد. وقتی فرار کرد صداگردی اولی کرد بیبی جون اومد داخل. گفت الان بیبی جون و عمت و فلان میان اینجا. اینا فوت کرده بودن؟ اینا فوت کرده بودن. گفت جوابشون رو نده اگه ازت سوال کردن. گفتم خب بره چی؟ گفت اصلا بلند شو بریم. هراسون بود، خیلی هراسون بود. گفتم جا به این پرنده ها چی اسمشونه؟ من پرنده خیلی دوست دارم. گفتم این پرنده ها چی هن؟ گفت والا این بچه کوچیکای نوزادان و اینایی که فوت میشن اینجا توی باغ سبز برای خودشون بازی میکنن و تبدیل به هر چی که دلشون هم بخواد میشن. الان پرنده شدن دارن با هم دیگه بازی میکنن. گفتم نگو تو رو خدا چقدر خوبه. گفت چی خوبه؟ بیا مادر ببین چه آه و نفرینی برای من میخری. تو کارت به اینا نباشه بلند شد. خیلی عجله داشت. هولولکی. یکی از تفریحات اون بچه‌های نوزاد یا کوچولو این بود که به شکل پرنده در بیان بازی کنن. هر تو ظاهرا من که نبودم خیلی ببینم. گفت ظاهرا هر چی دلشون میخواد میشن اینجا بازی میکنن. خب من گفتم با کجا بریم دیگه بهتر از اینجا. گفت نگاه کردم دیدم داره خونه رو نشون میده. حالا از توی آب بود نمیدونم الان. خب من جزئیات یادم نمیاد، فقط میدونم خانمم داره نشونم میده انگار خونه سقف نداره و خانمم توی آشپزخونه داره میگه ظاهرا فردا میخوام بدن سردخونه دیگه. داره میگه زند مادرم زنداییش بود. میگفت تو رو خدا زندایی نبریش. تو رو زجه میزد. بعد طوری زجه فاصله میزد. از خونه چطور بود؟ طوری بود که کاملا میدیدیمش. نمیدونم چقدر بود ولی کاملا من اینو داشتم میدیدم. خب حالا اونجا رو ترک کردید اومدید اینجا؟ نه بالا بودیم، از همونجا نگاه میکردیم. از همونجا نزدیک خونه رو دارید میبینید؟ آره اصلا خونه رو انگار تو آب دارم نگاهش میکنم. گفت ببین داره چیکار میخوای برام نفرین بخری فلان بخری تو بختت نرسیده تو رو خدا ما. گفتم یعنی به شوخی گفتم میگه اتوبوس گیر میاد برگردی شوخی میکردم. جا به این قشنگی گفت وقتت نرسیده. میگفت نه، میگفت باید برگرد. در ضمن مادرم زندایی خانمم بود. از زمانی که فوت شده بود خانمم حتی صبحونه که میخورد براش فاتحه میفرستاد. خیلی به هم علاقه داشتن. میگفت زندایی دیگه برات فاتحه نمیفرستم اگر بردیش. همیشه اعتقاد داشت که من خیلی دوست داره میبرد. گفتم بابا خدا میبره آدمه، شما چی داری میگه؟ بعد گفت
داشتی داخل آشپزخونه از ننم میخواستی میگفتی که حمیدو برگردون و الا برات من فاتحه دیگه نمیفرستم. گفتم وای یعنی تو واقعا تو خونه؟ گفت آره. دیگه یکی یکی اینا رو برای ما تعریف میداد. گفتم بابا 40 روز فراموش میکنن، میره تمام میشه. این همه من نه اولیشم نه آخریشم، بعد 40 روز همه طبیعی میشه برای. گفت اصلا تو وقتت نرسیده، چی داری برای خودت میگی؟ نیبم میداد. مادر دستشو گذاشت پشت شورم، گفت مادر برو خدا نگهدارت. اینو که گفت دیدم مانیتورها بالا سرم شروع کردن آلارم زدن دوباره. قبلا یه دید میگفت یه خط موسیقی میگه خیلی ناجور، الان دید شروع کرد به ضربان منظم.